قبل ما نبدأ بالمحاضرة على أساس يدخلوا الجميع، الحين الساعة 8:05 8:04 جانا من القسم. السلام عليكم دكتور عبد المنعم. دكتور نسمعك بس صوتي يقطع. الصوت يقطع؟ ايش دعوة؟ لا الحين صار كويس، ممكن من عندي ما أدري. سامعيني كويس؟ إيه الحين كويس. طيب ممتاز صح. دكتور بس عندي سؤال على بما أننا الحين ما بدينا. تفضل. أنت طلبت مننا أتوقع اللي هو ما أذكر إيه كمجموعات صح إنه البحث العلمي. إيه نعم. بس دكتور تذكرنا كيف طريقته، لأن التسليمة هو أسبوع 13-14 صح؟ نعم. طيب هي افتح الحين أشير لكم الشاشة أساس نتكلم عن الموضوع نفسه. أبشر. فين الإيميل؟ هذا هو. طيب هذا جروب بروجكت. هذا ليش ما راضي يفتح؟ بسم الله، شو هالبطء هذا؟ افتح يا سمسم. تمام. هذا الشيء يقول هنا: السلام عليكم dear colleagues, I pray everyone is well إن شاء الله. Please find group project information in the SharePoint. نفتح الSharePoint الحين نشوف ايش اللي بعثوا لنا اياه حول الجروب. اتوقع هو اللي كنت انا ببحث لكم عنه على اساس ارسل لكم اياه وتجاوب. الحين ناخذ اوفر فيو عن الموضوع بشكل سريع حتى نبدا بالمحاضره وما نضيع الوقت ان شاء الله، بس هذا من ضمن الوقت. طيب هذا في example في evaluating source activity. لا هذا مش مطلوب منا. group project staff information, group project example, rubric evaluation. طيب نبدأ على يا دكتور احنا في أي أسبوع؟ هذا 11. طيب هذا كلام. طيب إخوان، هذا هو الجروب بروجكت. هذا صح ولا لا؟ جروب بروجكت ريسيرش اند سورس ايفالويشن. هذا انستراكشن انا قاعد اشوفه معاكم اول مره، لسه ما شفت. Please complete your group information above and answer the research and the evaluation activities in the section provided below. بدك تعبي اسمائك هنا. واضح معي يا شباب؟ معك دكتور، بس عندي سؤال. ايوه تفضل. هذا هو نفس اللي قلت لنا عليه صح ولا هذا؟ هذا حق البحث. يعني في السمستر كامل ما عندنا الا جروب بروجكت واحد بس هذا هو. دكتور تسمح تزوم شوي؟ هلا ممكن تكبر الملف؟ كيف اكبره؟ طيب انا بعرف كنترول وسكرول يا دكتور. بتل على زر كنترول وشوف في الماوس اللي تقدر تنزل فيه وترقى. ارقى فيه شوي. هذا يمكن كذا. احسنت. اكثر شيء كذا. لا مو ضابط. واضح كذا اوسع؟ لا. طب خلاص اضغط على صورة العدسة اللي تحت. فين هي هذه؟ حط لكم 125. لا كثير. 125 100 يكفي. 100 مناسب كذا. تمام. طيب اصلا انا ما كنت شايف اقرا. طيب اقرا لنا يلا التعليمات. انت اللي قاعد تتكلم. يلا شو اسمك؟ احمد. يلا يا احمد اقرا لنا التعليمات حق instructions. Please complete your group information above and answers and research and evaluation activities in the sections provided below.
Attach additional documents requested in the questions. Okay. Please submit through Blackboard group project. You will be graded for your coherent and competent understanding of research, evaluation, and appropriate responses to questions, and to demonstrate your skills, not for your English language. Only the group leader needs to upload 1 copy on Blackboard. واضح 1 copy، مش كلكم ترسلوا، الليدر حق الجروب بيرسل لنا نسخة. Go ahead، يلا. Contents must be this page, the cover page, group activity responses, sheet below, research article evaluated, group roles, discussion plan, etc. See questions, section E. طيب. Go ahead. Evaluating sources, introduction. Thousands of articles are written every day for journals and magazines. Depending on the article or where it is published, it can have a slant or bias. People use blogs, comments, and other mediums to express their opinions on a given topic without any review process. In the academic journals, however, articles or research papers undergo a process of peer review by specialists in a given field before publication. This process minimizes and generally maintains academic integrity by adhering to minimizes bias, huh? Yeah, my fault. Minimizes bias and generally maintains academic integrity by adhering to certain protocols or convention to maintain standards. The same convention does not apply to blogs, for example. You will have learned the importance of accuracy and objectivity in academic research and writing, and how to evaluate sources in your research. Okay, who can explain again or summarize the introduction, please? Another person, not Ahmed. I need somebody listen and can summarize the introduction. تبيني أقرأ يعني دكتور ولا؟ لا، يعمل summarizing للي قاله أحمد. يلا go ahead. أقول لي فهمت يا دكتور؟ Yeah, تفضل. Go ahead. Okay. Since thousands of articles are written every day, and our group project is about writing an article about something that's on our college, we need to read so many articles and get what we understand from it as points, and write our own articles in our own words and our own way, and submit it like that. Thank you. So it's like a new article, but with old information. Okay. Thank you very much. طيب, Ahmed again. Go ahead. For this group project / activity, you need to come up with a research topic of your interest, and then find relevant research articles or papers using your learning from the learning source. Okay, but here, not your interests. We speak about, or we decided that we have to choose one of the traffic or road traffic. ايش قلنا الموضوع هو؟ لا اله الا الله. قلت لنا دكتور نختار شغله لها دخل في المسار حقنا عشان يسهل علينا. لا 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 لا، غيرنا الموضوع. انا ما اعطيتكم خبر صحيح. رود ترافيك سيفتي دكتور. ما اتوقع. ايوه، رود ترافيك سيفتي. قلنا اللي صاحي معنا يصحى. قلنا انه البحث حيكون عن رود ترافيك سيفتي. ماشي اخوان؟ واضح ولا مش واضح؟ اللي نايم مصحى، اللي ما كان معنا. ايوه، انه حنتكلم، نختار الحين. هون كاتب ايش؟ topic of your interest. لا، حنختار research topic about road traffic safety. اوكي، واخذنا مثال المره الماضيه، طلعنا لكم 3 مليون ارتكل موجوده. عشان كذا الحين you have to choose one of the road traffic يا دكتور انت تبغى الموضوع يكون رود ترافيك سيفتي ولا يكون موضوع داخل لا لا يعني لا مثلا الموضوع يا سامي، الموضوع حيكون عن الرود ترافيك سيفتي. واضح؟ خلاص تمام. ماشي يا شباب، في حد مش سامعني؟ كم واحد موجود؟ 70. ممتاز. اذا الموضوع اختاروه يا مجموعات، المجموعات 6. انتوا ولا 5 مجموعات في اللغه العربيه؟
كل صف كل شعبة. كل مجموعة فيها 5 إلى 6 طلاب. نعم، يعني 5 مجموعات في 36 تقريبا. عندنا 3 شعب حوالي 15 مجموعة، صح؟ معي ولا مش معي؟ تقريبا 15. تقريبا 13 14 15 مجموعة. يعني حيجيني أنا شغل على 15 بحث تقريبا من المسار العلمي، 15 مسار الهندسة، 30 بحث. هذول ال30 بحث حيكونوا كلهم عن رود ترافيك سيفتي، مش عن أي شيء ثاني. تختار الارتكل وبتيجي تعمل لها الحين ايش اللي بنسوي. هاي قاعدين نتعلم ايش اللي حنشتغل. يلا كمل يا احمد بليز. This activity, you need to find academic articles of your chosen topic, road traffic safety, and answer the following questions. The aim of this group project for you is to apply what you have learned so far on the course. You will need to demonstrate your understanding of evaluating your sources and apply the knowledge gained from various topics covered in the course. You should try to find answers to your research questions and also check the article if the article has bias. Unsubstantiated opinions or weak research. More specifically, you will need to apply the learning outcomes from critical thinking and evaluating sources to do well in the project. That is, critical thinking and reading and evaluating sources go hand in hand. Activity instructions. See guide notes at the end. طيب. Now answer all questions below. هذا marks shown within brackets. الحين كل واحد عليها درجات. شوفوا كيف. كمل يا أحمد تفضل. في حد ثاني يحب يقرأ غير أحمد؟ تفضل. مين كان يقرأ قبل قليل؟ لو بدك يعني. تفضل. فيصل علي فيصل. شكرا يا أحمد. بارك الله فيك. شكرا. Thank you very much. Okay يلا فيصل. Title of research topic: Impact of fast food on obesity in Saudi Arabia. Give 2 هذا reasons. الحين سوري يا علي. هذا الحين example صح؟ إيه. يعني هو بقول لك example عن obesity in Saudi Arabia. الفود الفاست فود، هذا المشكلة بالفاست فود obesity in Saudi Arabia. فالحين قاعد أعطانا مثال كيف حنشتغل على إحنا الرود ترافيك سيفتي بنفس الطريقة. واضح؟ هذا أثر. إحنا حناخذ هنا بدل هذا العنوان في البحث تبعنا اللي حنشتغله اللي هو رود ترافيك سيفتي. ممكن تحصل إحنا طلعنا لكم المرة الماضية واحدة ولا لا؟ مقالة أو أرتكل. إيه طلعت. طيب بالضبط نفس الطريقة. الحين نختاره ونشتغل عليه بهذا الطريقة. جو أهد يلا يعني. بس قبل ما أكمل هذه الأسئلة راح تكون عن الموضوع، فهل راح تكون جاهزة ولا إحنا نجاوبها من عندنا؟ يعني هل إحنا نختار سببين؟ إحنا قاعدين هذا أيوة بالضبط. إحنا الحين هذا التايتل تبع الريسيرش تبعنا صح؟ اخترناه هنا. إحنا طبعا حيكون عن الرود سيفتي. أوكي. فبنيجي نختار give 2 reasons for choosing this topic. هذا السؤال الأول. ليش اخترت هذه المقالة؟ واضح؟ وانت حطيت هذا الجواب. We see lots fast food places everywhere. Therefore, are people eating healthy? And is there research on the fast food consumption in Saudi Arabia? هذه أسئلة إيش الدراسة ولا من عندك هذه؟ هون السؤال. For reading the article and based on your research topic, list 3 major ideas or information you expect to find in this article. هذا السؤال. هذا السؤال. Answer يعني A1 title وهذا العنوان وانت قاعد تشتغل عليها بهذا الطريقة. واضح؟ اقرأ الحين واحدة واحدة خلينا نفهم الموضوع. تفضل. يلا يعني. A2. Give 2 reasons for choosing this topic. 1. We see a lot of fast food places everywhere. Therefore, are people eating healthy? 2. Is there research on the fast food consumption in Saudi Arabia? A3. Before reading the article, and based only on your research topic, list 3 major ideas or information you expect to find in this article. Okay, so you have to think before choose or before reading the article about the article. Okay, put your mind
What are the three major ideas you expect that it's in the article? Okay. Yalla, go ahead. 1. What is the link between fast food and obesity? Mm-hmm. 2. What are the risk factors associated with fast food? 3. What is main reason for choosing fast food? 4. Which age group affected the most? 5. Any gender specifically affected? Okay. See, now these questions, you have to put in your mind this question or ask yourself about the article, the same 5 questions, and answer it also. Okay? Settle. Right. Go ahead. B. Searching for articles. Yes. Searching for articles. What are the search terms you use to find articles? Obesity, Saudi Arabia, to get a glimpse of paper available. Yes. So this is the answer, in the green color, isn't it? Mm-hmm. The answer for this question, what are the research terms you would use to find articles? Obesity, Saudi Arabia, just you put this, we will put what for our researching. We have to put road traffic safety, isn't it? Safety. Yes. Yeah, here. So this is what, or maybe we have to put only traffic safety or road traffic or road traffic safety. And you can use 3 words or concepts and to put it in the Google Scholar or anywhere, someone or anywhere you can find the articles about the subject. Okay. So what are the term you use to find out or search terms? Okay, go ahead. How did you refine, filter, or narrow the range of article? For example, did you use extra search terms? Which ones? Obviously, junk food, Saudi Arabia, to refine for junk and fast food. Many articles, but selected this one after reading the abstract. It seems adding junk food gave more focused articles. Okay, so you will find more than million or 2 million or 3 million if you put, as we said, not obviously, we put traffic, safety, car accidents, like this, okay? Go ahead. Give 2 reasons for choosing the articles you have chosen to do your research. After reading the abstract, it seems our research questions are very much part of these articles. Abstract talked about fast and also highlighted the age group studied. Go ahead. Which academic database or search engine did you use to find the article? As we said, Google Scholar or someone or library. We went to library website, e-library, or etc. Okay, so these are search engines that we use to get the information. Good. Is it clear شباب؟ بالله معانا نايمين ولا صاحيين الشباب؟ نتأكد. أساس ما يجي واحد يسألني إيش نعمل في البروجكت يا جماعة. إذا صاحيين اكتبوا لي رقم 1 في الشات يلا. إن شاء الله. اكتب رقم 1 في الشات اللي صاحي. شوف كم واحد صاحي. اليوم لأن الساعة 8 بيكون وضع. لا ممتاز ما شاء الله. الحين صرنا حوالي 40 41 42 43 44 كمان 47 50 51 52 53 يعني جيد. لا صاحيين يعني الشباب. اوكي جو اهيد يا علي تفضل. Why did you choose the database or search engine you mentioned in question B2.4? It is very easy to use. Yes يعني نفس الإجابات هذه ممكن تأخذها نفسها الحين. السؤال هذا مثلا which academic database and or search engine did you use to find the article؟ نفس السؤال نفس الإجابة تحط هذول نفسه. ما في عندك شيء فرق. Why did you choose database؟ نفس الإجابة تقدر تحطه. It's very easy to use articles found the Google Scholar are linked to the university library which could be downloaded. يلا go ahead. Article information. Note, if you have used more than one article, copy this section again for each article. Okay. Number 1, name of the article. Fast foods consumption and increased body mass index as risk factors. Number 2, authors of the article. Amal Bakri Shari. Number 3, authors affiliation, University of Research Center, etc. If available, King Abdulaziz University, Jeddah, etc.
publication هنا in which هذا ال pronunciation إلها affiliation or affiliation as you said affiliation ها؟ أتوقع إنه ثنتين. أي طيب good. اللي يعرف Thank you. affiliation. Okay, go ahead. Publication in which the article was found. Obesity medicine. Date of the public. September 2017. So we have to put all this information when we answer our question. الارتكل information صح؟ لما اخذنا الارتكل information نحط هذول كلهم. العنوان، المؤلف الثاني، publication اللي هو الارتكل was found, date of publication وهكذا. دكتور. نعم. إذا استخدمنا أكثر من article شو اسمه ما حنستخدم صح؟ شوف احنا ما حنستخدم الا one article بس احنا ممكن نختار 3 اللي بنشتغلوا دائما بختار الطلاب 3 والثلاثه بعد ما تطلعوا عليها تقولوا اطلعنا على الثلاثه وجدنا هذه انسب وتختاروا ليش انسب، ليش اخترتوا هذه، ممكن تكون اسهل لكم اللي واضح فيها الاهداف واضح فيها وهكذا. ماشي؟ يعني ممكن نختار اكثر من واحده بس اللي بنشتغل عليها لازم تختاروا 3 تشوز بعدين واحده بس. اوكي؟ طيب ممتاز. ايش هذا؟ ايوه هذا هنا attach your article as a PDF. بدك تعمل attaching للريسيرش كله بس الإجابات بتكون إيش؟ الأسئلة اللي فوق اللي أخذناها. طيب go ahead يلا critical evaluation. now نيجي للcritical evaluation. go ahead. Understanding and evaluation. What is the researcher's main search aim? For example, to recommend improvement or to check an existing theory. The author are interested to find out the relationship between consumption of fast food and obesity amongst women in Jeddah, Saudi Arabia. All the articles has its entrances. Okay. The importance في الارتكلز موجودة في كل article. لو فتحتها تحصل فيها importance, الobjectives, الميثودولوجي. انا ورجيتكم اياها المره الماضيه. فروح للimportance of the article, اهميه الدراسه تلاقيها، الاهداف الاوبجكتيفز موجوده، كل شيء حتحصله في الحين. هذا السؤال what is the researcher main research aims. اهداف الدراسه، الايم اللي اقصد فيها الاوبجكتيفز. فور اكزامبل لو رحت على الاوبجكتيفز أو الأسئلة أو الأوبجكتيفز نفس الدراسة تحصل فيها هذا الإجابة عن هذا السؤال. إيش الأهمية هذه الدراسة؟ إيش الأهداف الدراسة؟ هذا سؤال عن الأهداف. أوكي؟ عن الأيم research aim main research aim هدف العام إيش هو؟ تحط لهم إياه. واضح؟ وغالبا أصلا تفضل. هو غالبا راح يكتب صح؟ أنا راح أقول إنه هدفي من هذا شو اسمه؟ أي من هذا المشروع. هو أنا عشان بدي أوجهكم وين تروحوا بالضبط. في شيء اسمه أهداف الدراسة أو مشكلة الدراسة. مشكلة الدراسة أحيانا الباحث شو يقول؟ يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي. هذا هو السؤال الرئيسي بيكون هو الهدف المين الأيم تبع الدراسة. أوكي؟ يلا go ahead. What do you think is the most important fact or facts or information in the article and why? That 50% of the respondents eat out. اوكي هذا يعني انت تكون الجواب على قد سؤالك في حسب اللي اخترته. ها what do you think is the most important facts. ممكن اكثر من facts في هذه information in the article وتحط هنا 1 2 3 it's up to you. اوكي. What does the author show in the article? Results or conclusions? Okay, every article has its results and conclusions. So you have to summarize the results and conclusion. Author are stating that there is link between fast food and obesity. ممكن أنت تحط أكثر من كذا شوية يعني عشان النتائج بتكون غالبا كثيرة. أوكي والدسكشن للنتائج بتكون أطول من هذا الشيء فممكن تختارها بس تلخصها. واضح؟ يلا go ahead. Authors are stating أقرأ جاب ولا؟ خلاص عرفنا احنا ايش المطلوب منا الريزلتس والكونكلوجن الدراسه بس بشكل ملخص. يلا جو اهيد
Did you find that the authors assumed something that they did not prove? Describe this assumption. هذا الحين قاعدين نشتغل ايش؟ ريفلكشن. انت بعد ما قرأت انه المقالة بدك تعمل ريفلكشن، بقول لك انت did you find that something not approved in this article. هذا بيرجع لقدرتك على التحليل او قراءة فهمك للنص، بعدين تفكر انه في شيء ما عالجه الباحث ولا شيء. اوكي يلا go ahead. Not really, although there may be an underlying assumption that fast food are the real factors for obesity. Okay. Go ahead. Give an example of the author using existing research to support their ideas. Questionnaire and survey of primary data. In addition to reported data from literature, references. يعني هو عمل questionnaire هو كباحث، بقول لك وعمل سيرفي وجاب الداتا، وهذا اللي بيأكد انه هذا كلامه صحيح. بقول لك بدنا example for author using existing research to support their ideas or their results, isn't it? طيب دكتور نعم. الحين هذه المعلومات اللي هو مثلا هدف شو اسمه هدف الكاتب وكيف ايش استخدم كذا كلها بتكون موجودة في شو اسمه صح؟ موجودة كلها في البحث. واضح؟ لا أقصد إنها راح تكون موجودة في يعني لما أبحث أقدر أبحث عنها صح؟ يعني مثلا إذا هتلاقيها موجودة في نعم هتلاقيها موجودة كل أبوها، بس هو الحين لما يجي يقول لك مثلا إيش اللي ما زي السؤال هذا، وين راح هذا السؤال مثلا؟ هذه مثلا didn't prove الباحث إيش هذا؟ برجع لك أنت يعني ما حتلاقي إيش اللي ما أثبتوش الباحث. أنت اللي بدك تشوف إيش بعد ما قرأت النص شفت الشغل اللي اشتغل الباحث في شيء ما ناقشه الباحث تقول له هنا. أما الباقي كله موجود اللي قاعدين نتكلم عنه. الريزلتس موجود، الكونكلوجن موجود، الايم موجود، ايش مطلوب كله موجود. اللي شفته الحين لغايه اللحظه هذه كله موجود. الايم هذه صح موجوده. ايش قبلها شفنا؟ تلاقيها بالبحث طبعا. داتابيس سيرش انجن هذا سهل، قلنا جوجل سكولر هذا نفس الاجابه حط ما عندك مشكله. وهذه المعلومات كلها نفس الشيء، العنوان الارتكل والمؤلف ومتى نشرت والسنه. سهل الموضوع كله الآن مباشر لغاية اللحظة هذه، ما شايف أنا في شيء مش مباشر. أوكي هذا هو مثلا يس. وين هذا السؤال؟ إحنا وصلنا هنا؟ إيه السادس. أوكي يلا go ahead. Are the sources cited or referred to in the article from reliable or relevant sources? Give an example of a reliable source cited. هنا شو بتسوي؟ أنا بتروح على الارتكل linked and are from other academic journals. ممكن تحط مثلا من الريفرنسز الموجودة فيها نفس الارتكل، برضه تحط واحدة ولا اثنين من الريفرنسز ولا لا؟ are the source cited؟ تقول طبعا or referred to in data from reliable or relevant sources. في عندنا هذا الموضوع لسه احنا ما اخذناهوش reliable or relevant sources. Give an example of reliable sources cited. Explain why do you think is it reliable or academic journal. انت تجيب من المراجع تقول لهم هذه ايش قال لكم؟ yes articles are linked and are from other academic journals. ايش معنى هذا الكلام؟ مين يفسر لنا اياه؟ يلا C16 الحين هو يبغى منا السورسز صح ولا لا؟ ايه صح مضبوط. وين بتحصلوا هذه السورسز والريفرنسز؟ في اخر صفحه. اخر شيء اخر شيء. ويقول لك طب السؤال ايش شلون يقول؟ انه هل هذه السورسز زي اللي موثوقه او لا وليش موثوق؟ بس ايوه موثوقه ولا مش موثوقه. احسنت. give an example. تيجي تقول له ايش؟ article are linked and from other academic journal. يعني انه انا اقول لك انه موجوده في مجله اكاديميه صح ولا لا؟ صح مضبوط. صح. انه هذا الارتكل من مجله اكاديميه محكمه منشوره في كذا كذا كذا. هذا بياكد انها موثوقه، وتحط له مثال على برضو المراجع اللي موجوده فيها الجرن.
طيب C17 go ahead. Do you feel the article is fairly presented? In other words, is the article balanced or unbiased? Explain your answer. هذا الآن إجابته من عندك تكون أنت بدك تقرر عنده بياس ولا ما عنده بياس ولا فير ولا مش فير وحاجات زي كذا واضح؟ هذا من الإجابة هذه ب7 بتكون من عندك يعني هون في reflection في الإجابة. Yes, research is focused. However, it would كمل يا عم. Yes, research is focused. However, it would have been good to report on comparative male group to see if there are any correlation amongst the age group. Okay. واضح هذا من عندك. Do you trust? Go ahead. يلا. Do you trust the information presented in the article? List 2 reasons, yes or no because. Yes, as 1. In the article is published is known an academic journal, and 2. Known academic publisher, Elsevier. Okay. واضح هذا شو؟ واضح السؤال هذا؟ اي مش واضح. واضح يقول. طيب هذا بس يسأل إذا هل أنا نفسي أثق في المرجع صح؟ بالضبط. في الارتكل يعني المعلومات اللي عرضها الباحث في هذا الارتكل انت واثق فيها يعني do you trust or not. وإيش السبب؟ تقول له yes the article is published as a known academic journal and يعني نشرت في مجلة أكاديمية معروفة محكمة known academic publisher ومعروفة حتى الببلشر تبعها معروف وبسكوبس ولا في يعني إشي مشهور واضح يعني موثوق. Go ahead. If this article is accurate or inaccurate, will the finding affect the public? Explain your answer. Okay. Is it accurate؟ يعني دقيقة شو ممكن في دقة ولا ما فيش دقة بالموضوع؟ وبعدين will the finding affect the public؟ وهل الريزلتس تبعها حتأثر على الناس على العالم على يعني go ahead. الحين هذا كله من عندك الإجابة بيكون أنت تعمل ريفلكشن على الارتكل. Go ahead. It is good informative research to show that people should eat less fast food. The group studied are young people, so it is important for them to educate others and change their own habits. واضح شباب كيف قاعد يعمل reflection. طب research answers يلا. Research answers. Has the article provided gave you enough information or facts to help you with your research? List 5 information or facts. اوكي الحين تيجي تحط هنا على اللي قدمته هذا الارتكل provide gave you enough information or facts to help you with your research. List 5 information. يلا نشوف ايش ال5 اشياء المعلومات اللي يلا go ahead. First, what is the link between fast food and obesity? There is a link. The researchers state that the fast food is one of the most important factors of obesity rates because of weight gain and insulin resistance, the increase of the risk of obesity. 2. What are the risk factors associated with food? Type 2 diabetes, hypertension. 3. What is main reason for choosing fast food? Easy access and comfort lifestyle. 4. Which age group affected most? This research does not state any specific group, but in general indicates those who are young and more likely to be eaten out. Any gender specialty affected? This research focuses on female only, therefore cannot say if fast food is more attracted to one gender based on the article. To answer this question fully, we need to find more appropriate and specific articles. Okay, as you see, that these 5 questions is about how to deal with this article, how to make reflection about the article. You have to answer, you have to ask yourself these questions about the road safety or road traffic safety. So هذه الطريقة اللي حنستخدمها في الرفلكشن في هذا السؤال. C22 go ahead. واضح يا شباب؟ اللي مش واضح يحكي يرفع يد يقول أنا مش فاهم. الحين احنا قاعدين نعطيكم مثال على كيف تشتغل البحث اللي تكلمنا عنه المرة الماضية بمحاضرة كان. هذه هي الطريقة وهذه الأسئلة وهذه إجاباتها. نفس الطريقة. Go ahead. يلا. Has the article been able to answer all your questions? If yes,
What can you do to improve or find additional answer? If not, what can you do to improve the answers or find out more? It has not been able to answer all 5 questions. 4 questions are answered. However, it would be good to find any correlation between men and women. Perhaps another article would shed light on that group. One can also find out different age group or social factor. So this is the بيسموها ايش recommendations. انه قاعد يقول لك انه في هذا ما حلت كل شيء، يعني ممكن انه ننصح انهم يعملوا دراسات اخرى تتكلم عن social factors، تتكلم عن any other age group، او يعني في هذا النقطة أنت قاعد تسأل إنه هل جاوبت على كل الأسئلة اللي تتعلق في الأوبجيكتيف شو اسمه والفاست فود والهذا؟ لا طبعا. فأنت قاعد هذا بتعمل ريفلكشن قاعد على الارتكل بطريقتك أنت كطالب. واضح؟ Go ahead. Applying knowledge evaluation. Now you have practiced critically evaluating sources and articles. What skills have you developed? How will this affect your future studies and/or careers? For example, cite one way that you can use information in this article for your personal development, enhance your creativity, thinkability, etc. To avoid fast food as much as we can, inform others of the potential risk associated with eating too much fast food. We will be interested to do a group research amongst our classmates to see how often they eat fast food and see if the data are similar to the one published. Good. Thank you very much. Citation or quotation and plagiarism. يلا نيجي على citation. Cite and articles. Cite and articles you have used according to any of the known formats. Sharing. APA هذا American Psychology. الثاني هذا اللي بيسموها لا إله إلا الله. APA who knows what's the meaning of APA? American Bibliography. Okay. هذه الطريقة association. American Bibliography Association هذه طريقة المعترفة والمعروفة في كل الدنيا في الموضوع التوثيق هذا السايتيشن أو الريفيرنج. أوكي. يعني دكتور هنا بس يسألنا أن ندور في المواقع هذه إنه هل هي موثقة أو لا. أنت تشوف لا هون تشوف الريفرنسز الموجودة في آخر المقالة تطلع عليها تلاقيها استخدمت ال APA ولا شيء ثاني. اوكي. ولا هارفارد مثلا تيجي تحط له هذا المثال. هذه هي طريقة لما تحط أنت مباشرة هذا تقول له هذا استخدم APA American Bibliography Association or Harvard. اوكي يعني حسب النوع. طبعا هذا المفروض انتم اخذتوا طريقة التوثيق، ما ادري اشرنا لكم قبل كده عنها ولا لا. citation ما اعطيناكم موضوع السايتيشن والريفيرنج والريسورسز. ممكن تكلمت عنه يا دكتور في المحاضرة اللي كان فيها الملكية الفكرية بس ما اتوقع ارسلت لنا. طيب مش مشكلة، اهم شيء كنت تحطوا مثال من المراجع انه هذا هو مستخدم يعني APA مثلا. يلا use quotation. Use quotation to mention something interesting in the article. For example, the authors state. تروح على المجلة هنا سوري على الارتكل تدور هذول الكوتيشن هذه يا شباب. هذه هذه شايفين هذه القوسين صغار هذا وهذا واضح. هذا كوتيشن هذا هو الكوتيشن اقتباس بسموه بالعربي. كوتيشن in the article. جيب مثال على الكوتيشن هذا بيدل على انه مهم يعني اخذوه. واضح. هذه القوسين هذول شوف هذا زي كذا اي كوتيشن تحط مثال على هذا السؤال. يلا D13. Select 2 sentences from the conclusion or in the main article and express in your own words. اوكي الحين في زي ما قلنا في الريزلتس او conclusions تلاقي ايش اكثر من 5-6 ممكن ريزلتس. تحط لك 2 ويقول لك هنا وبس بلغتك in your own words. okay not the same يعني don't make quotation like this. يعني اذا اخذتها نفسها بدك تحطها بين زي كذا بين قوسين. اما اذا انت بلغتك عادي ما في داعي تحطها بين قوسين زي كذا. طيب وين وصلنا؟ اوكي نعم تفضل.
هنا طلب جملتين بس، هو حط جملة واحدة مقتبسة والجملة الثانية من نفس. ايوه ممتاز. يعني هذه عشان يقول لك انه هذه في بكلماتك هذه نفس اللي موجوده في النص، لذلك حطها بين قوسين صغار. يعني انا راح هذه اجيب اقتباسين وبكتبهم اثنينهم ممكن اقراوا هل هذه نفس معنى هذه؟ اقراوا لي اياها الجملتين اشوف. Fast food, an Fast food. idiomatic expression, is called for food which are prepared and served quickly and eaten outside the home. Okay. In general, In general, fast food is defined as something prepared quickly. This type of food people usually eat out. is it the same meaning? Yes. In other words. Yes, in other words. That's what we are going to do. واضح؟ لا بس السؤال يا دكتور انه هو هنا حاط اقتباس واحد وكتبه بكلماته، احنا بنجيب اقتباسين وراح نكتبهم اقتباسين. ايوه هو قال لك select two sentences. سهل. وهذا حط كمان ايش؟ المرجع، ما تنسوش تحطوا تحتيه المرجع برضه هنا. اوكي، هذا هو بسموه السايتيشن او ريفيرنج. هذا لو تروح على الصفحه الاخيره تحصل هذا موجود في الصفحه الاخيره. تعور لنا هذه السماعه. طيب كمل. Go ahead. Group work. How did you divide up the task of this activity? Give example of division of timeline, roles, and responsibility. Okay. Attach evidence of your plan. واضح؟ طيب الحين الأسماء الفريق هيو عبد الله وأحمد وعلي ومحمد وعبد الرحمن، وإيش الرول تبعهم؟ leader or takes etc. and تحط هون كل واحد إيش سوى وكل واحد إيش التاسك تبعه والأي أسبوع اشتغل عليه. واضح؟ هذا الجدول بدنا إياه ضروري جدا عشان نعرف كل واحد إيش يشتغل إيش. يا دكتور الإيفيدنس هو الجدول ده صح؟ نعم الإيفيدنس وهذا الجدول. يلا. In your group, did you all agree on the same point of view? What point, if any, did you disagree on, and how did you come to an agreement? Yes. So you have to put your view and that if you are agree or disagree with the information or the results or anything. Okay, go ahead. It was an enjoyable experience, but we did not always agree on everything. We had long discussion on choosing topics and questions, but we compromised to narrow our choice of topics. Okay. Go ahead. Did you face any problem during the group work? Give at least one example on how you will approach group work in the future. We didn't face any real problems as we were all motivated to learn and develop our skills. In the future, we'll ensure not to work with lazy people, as some of our friends had lots of problem in organizing their tasks, as not all wanted to do work. Okay, هذا بعض الأمثلة. والحين هذه guidance notes. Go ahead. أقرأ كامل من البداية. Please. Guidance notes. This is a small group research and evaluation activity on a topic of interest and find answer from a reliable and relevant source. We need to work as a productive team to ensure your project is successful and enjoyable. Make smart objects for activity and use monitoring plan to keep track of your project. To help you complete the project, a series of questions template provided have been posed to help you evaluate and assess your article. You should reflect and give appropriate answers. Activity action plan from a group. Discuss and decide on a research topic and the questions you want to find answers to. Organize I think this is very important, the activity action plan. هذا هو شغلك بيكون مبني عليه. Okay? Go ahead. Organize roles and responsibilities for team members. Choice of topic and title. Choose a sensible and interesting topic. Narrow your focus, not broad, legible, obviously. Brainstorm in your group, select 5 questions that you wish to find answer to on the topic. Plan how you will keep a track of progress. See below. Search to find articles that will answer your question. Find appropriate and relevant academic sources. Note how you will find research articles. What keywords did you use? Other questions in the template will guide you through your process. Read the choice or re-choose if initial authors is not relevant. Article as a group. Evaluate resources, judging them to be relevant and irrelevant. Answer the questions in the assignment as a group for your research and evaluation.
Avoid plagiarism. Write in your own words. Check as a group what you have answered. For example. طب هذا بالنسبة plagiarism ولا plagiarism؟ أنا بغلط فيها لأن pronunciation تبعها. حتى أذكر دكتور الإنجليزي plagiarism قالها. plagiarism هو كان يعني agree يا شباب plagiarism. على ما أذكر قال الدكتور plagiarism. أيوة plagiarism أنا هيك بعرفها، ما بعرفش بالحين علي قاعد يعطينا pronunciation جديد بدي أتأكد أنا منه بصراحة. plagiarism مين عندنا النيتيف من الشباب؟ يلا وين الشباب الأبطال؟ أتوقع النطق both ways على حسب الأكسنت وعلى حسب هذا both ways are correct. سؤالك يا دكتور معليش؟ نقرأ هذه يلا بشكل صحيح. الكلمة هذه plagiarism إذن علي صح عيدها يا علي. أوكي. plagiarism. again. plagiarism. لأن دكتور في كذا طريقة أصلا. يعني ثنتينهم صح أنت يا علي رايك؟ إيه. plagiarism ولا plagiarism؟ هو المشكلة في الإنجليزي إنه في accents واجد يعني ممكن تلقى نفس الكلمة بنطق ثاني أوكي مش مشكلة. إحنا بس حبينا نتأكد من المعلومة. أنا أعرفها plagiarism بس ما أدري الحين أنت تقول plagiarism. طيب go ahead. شكرا. Check as group what you have answered. For example, proofread obvious errors of spelling, formatting, etc. Submit the completed activity questionnaire. Thank you very much. طيب go ahead. This is the last thing. Example of how you can monitor project progress or you can use your own style. Okay. الحين تقدر هذا تستخدموا الجدول لكم يساعدكم. الايتم topic not started title in progress done. اللي done تحط له هون صح خلاص تبدأ تشتغل على بقية الموضوع. I think now هذه نحتاج نحطها بعد. طبعا هذا تستخدموها انتم لا لكم ممكن تحطوها طبعا بالاخير تحط لي صح هنا وخلاص. يعني يوم نسلمه نحطها ونحط الشكل النهائي حقها بس. ايوه هذا الشكل النهائي انه خلصنا الجدول مره واحده. يعني احنا الحين اسبوع ال11 معنا اسبوع 12 11 خلص 11 هذا 12 و13 اسبوعين بس لازم نخطط بناء على هذول الاسبوعين نشتغلهم. واضح اخواني؟ واضح. خلصنا نروح بريك الحين نروح بريك نرجع ناخذ الكريتيكال ثينكينج والبروبلم سولفينج. بس اتوقع ما في ضلكم حجه على هذا البروجكت. ما حد يجي يسالني بكره انا مش فاهم ولا شيء يا دكتور. اسال زملائك اللي مش فاهم يسال زملائه. في شيء مش واضح يا اخوان الان؟ بس دكتور سؤال واحد. تفضل. اي سؤال الحين ما عندك مشكله انا اجاوب عليه. برفع لكم انا لينك وبرفع لكم هذا على البلاك بورد على اساس تنزلوه عندكم وتبداوا تجاوبوا. تفضل سؤال. لا بس هذا سؤال كنت بسألك انه اذا بترفع لنا ذا ولا طبعا حرفع اكيد. كيف حتجاوب؟ المطلوب عنا الحين اللي هو نكتب عن الترافيك. تحلوا هذا بس جيب عن الترافيك اللي هو السيفتي الرود ترافيك سيفتي مقاله بحث زي هذا اللي شفتوه وترفقوه مع الاجابات هذه. طبعا انت قاعد تشتغل على هذا تقول لي ما تعطيني اجابات لحالها كيف بدي اعرف وين الارتكل اللي انت اخترتها؟ بس تتكلمون انه احنا جزء كان عندنا 3 ارتكلز واخذنا هذه منهم. خلينا ناخذ 10 دقائق بسرعه نشرب لنا شيء ونرجع. يلا السلام عليكم. طيب اخواننا بسم الله في محاضرتنا اليوم. دكتور بس على السؤال كل شوي. البي دي اف اللي بنرفق هل في عدد صفحات محدد لازم يعني مثلا صفحتين اقل شيء؟ هذا تتكلم عن ايش انت بالضبط؟ الجروب بروجكت. لا هو نفس الصفحات اللي قدامنا 10 كانوا اليوم 10 صفحات. لا ما اقصد الفورم اللي بنشتغل عليه اقصد اللي بنكتبه نفسه. مو احنا راح نقرا ارتكل بعدين نيجي نلخصه صح؟ لا انت حتقرا ارتكل وتجاوب الاسئله اللي اعطيتك اياها اليوم. ما في شيء جديد. اوكي يعطيك العافيه.
مباشر أجوبتها، بعضها تحتاج إلى ريفلكشن، إلى تفكير ولا أوكي. يعني ما تبينا نرفع يا دكتور البحث؟ إلا البحث يعني هذا شيء غير عن الإجابات الفورم اللي حنعبيه اليوم. طب البحث كم صفحة؟ شوف إحنا ممكن يعني بس الصفحة الأولى إذا حبيتوا من البحث اللي فيها الأبستراكت. خلاص تمام. واضح؟ إذا واضح. تقدر مع الإجابة هذا الفورم يكون خير وبركة، ما تقدر الأبستراكت الصفحة الأولى فيها الأبستراكت. أوكي؟ تمام. دكتور، ملف البي دي اف اللي كان مطلوب في الفورم قبل شوي هو الارتكل اللي بنشتغل عليه، صح؟ بالضبط، وهذا بشغله كله على الارتكل اللي احنا اخترناها عن الرود ترافيك سيفتي. اوكي، يعطيك العافيه. وكان نتكلم عن الفاست فود والسمنه والحاجات هذه، لا ما نبغى، احنا نتكلم عن ايش؟ نفس الطريقه عن الرود ترافيك سيفتي. اوكي؟ واضح؟ واضح. تمام. في اي سؤال ثاني قبل ما نبدا اخواني؟ طيب. By the end of the lesson, you will be able to evaluate evidence in a piece of writing using critical reading skills, identify appropriate learning skills in lectures and academic reading and writing, practice developing critical logical approach to analysis and problem solving. طيب نيجي للactivity. You have been forced، ما نحتاج الحين نعمل role play، مش فاضيين. طيب please look at the picture and answer the question below. Who can answer this question? Yeah. First question is, do we have different thinking capabilities? Explain. The second one, do you want to develop your thinking techniques? How? Okay, we can call creative person. طيب, who can answer the first question, please? جاوب دكتور. Yes. Everyone's born in different environment, so everyone's thinking way, not thinking capability, is different from others. Therefore, we not all have to think like the same point of view, or like some people think with so much detail, like they think what if in this second, in the second, in the other second, in that minute, what if this happened, what are the consequences? Some people just think about the results. Some people think about what could happen to them, and some people think about all of that. Excellent. Thank you very much, Ali. Thank you. You're welcome. طيب, the second question, who can answer it? يلا شباب. Do you want to develop your thinking techniques? Of course. How? I want to develop it in a way that I don't think just about what can affect me negatively or positively. Like, I want to think about the consequences, all the possibilities in detail, the results, who is affected. Therefore, I want to know everything about what I'm thinking about. Like, for example, when I'm taking a decision, I don't want to know only what are the results. Like, if I'm taking the test, if I study, I will graduate. But I want to know the detail in between. If I study, what would happen? My time will be consumed. That I don't do a good time management. There's a possibility that I perfected that time management. There's another possibility. There's things that will affect me. Like, if I play games a lot, it will affect my study. So my goal won't be approachable, or maybe will be hard to approach. Like Thank you very much علي. يعني اليوم علي بدع اليوم، هو أحمد ما شاء الله عليكم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونبغى البقية يكونوا زي هيك يا شباب بليز يعني. طيب هذا this is the second activity. You have been studying at الإمام عبد الرحمن بن فيصل University since September. Can you tell us how your thinking have changed from school days?
no need to. I think we get it. But what does a critic do? We have to now. We are asking ourselves about critic. Or when was the last time you received criticism? And do you interpret words as critical or criticism positively or negatively, and why? So the point now is to know what is the meaning of a critical thinking. What does a critical thinking mean? Let us watch this video, and then we will decide what is the definition of critical thinking. Okay, Shabab? Come on. Critical thinking is all about asking questions. The right questions. Questions that help you assess both the meaning and the significance of claims and arguments. Makes it easier for you to assess evidence, evaluate arguments, and adapt your thinking is all about asking questions. The right questions. Questions that help you assess both the meaning and the significance of claims and arguments. Building these skills and applying them in your life makes it easier for you to assess evidence, evaluate arguments, and adapt your thinking so you stay switched on and engaged in different situations. Critical thinking involves stepping back from a situation to enable you to see all the angles before making judgments or taking decisions. It means identifying the key points, analyzing the sources of information, weighing up different types of evidence, just as a judge and jury would do in a court of law, and putting it all together into your own independent, thought-through point of view. One thing that it's very important to realize is that critical thinking isn't about being critical. And it's about much more than just finding flaws in other people's claims. By itself, that isn't enough to give you an edge. To be a true critical thinker means being creative, reflective, and adaptable, evaluating the evidence to decide for yourself what is accurate, what is relevant, and do I have sufficient information to take a decision on this topic? Thinking critically means taking a stand for yourself. It can be difficult not to be swayed by close family or friends' views on things, or certain beliefs that just feel right. But learning how to use these higher-order thinking skills can help you to feel much more confident in your own opinions and conclusions. Critical thinking is also about a sense of discovery and excitement. Not only about learning, but evaluating arguments to see how they stand up, and filtering for yourself what resonates as right or wrong. By using these techniques, you'll find yourself becoming a clearer, better thinker. Makat, learn better. I think we get it. What is critical thinking? Who can summarize 2 points in this from this video? Okay. Thinking about the topic of all its aspects by making balanced, analytical judgments to solve the problem, or making sure that you have good reasons for your beliefs or ideas. This is the meaning of critical thinking. واضح شباب؟ طيب نأتي إلى
Please, who can read this? I will choose. Better to choose somebody because I think you are sleepy now. Abdullah Hussein. Abdullah Hussein. Abdullah Al Khayyal. وجود دكتور. Yes, please. Read this slide, please. And state the assumptions. Read the two statements below. I Yes. saw him leaving the university, so he must be a student here. His father is 50 years old, so he must be younger than 32 years old. Yeah. Do you agree with them? Why not? What is the missing to make sense of each argument? Okay. يلا يا عبد الله. Who can answer? Yes, please, عبد الله. أنا أتفق مع الثانية بس الأولى لا. Okay, why? Because when you are 50 years old, you يعني of course you're older than 30 years old. But yes, the first one, if you're leaving the university, you يعني maybe you're a doctor in it, or you are some employee who works in the university. Exactly. Thank you very much, Abdul. So now we are making critical thinking to answer these two statements or these two situations. طيب. Thank you very much, Abdul. شكرا جزيلا. You're welcome. طيب. Now, this is another activity. Let's go to continue. Why critical thinking is important? How can you be distinguished thinker while practicing critical thinking? Have you ever practiced critical thinking? When or where? Are your lecturers encouraging you to think critically? I think these are general questions. Is it important? Of course. How can you be distinguished thinker while practicing critical thinking? Who can answer this question? Yalla. Of critical thinking. Exactly. Thank you very much. طيب. Have you ever practiced critical thinking? When and where? Who can give us experience from his life? Practiced critical thinking. Yes, please. You also? Yes, go. Maybe if I wanted to maybe pick out a new phone I want to buy, I might be using critical thinking to assess which kind of phone I need. Good. Thank you very much. Any lecturers encouraging you to think critically? Yes, sometimes, because some of the subjects makes you use the critical thinking. Okay. So, yes. I think in the university now, all of the teachers or doctors focused on this subject in English or another subject. طيب. Now let us go to Bloom taxonomy. As you know, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 stages of Bloom taxonomy. Look at the Bloom pyramid and answer the question below. According to Bloom, from where does thinking process begin and end? Thinking process begin with knowledge and end with evaluation, صح? Isn't it? Yes. Where can you see that your thinking level among these stage? انت شوف وين حالك. And I would like to tell you that the critical thinking will started from analysis. واضح شباب? This is foundation thinking.
This is higher order thinking or critical thinking. These three things. When you start here or here or here, that means you are using the critical thinking according to Bloom's taxonomy. معاي شباب واضح؟ Yes, that's clear. Yes. لاحظ, look here, remember, understand, apply from here, analyze, evaluate, and create. These things or three stages, the high order thinking is when you use it, that means you are using critical thinking. Because remember, just recognize and recalling facts, understanding what the facts mean, applying the facts or rules or concepts and ideas, but analyze mean breaking down information into component parts. Evaluate, judging the value of the information or ideas. Create, combining parts to make a new whole. That means these three stages or three steps are, when you're using it, that means you are thinking critically. These are the meaning. You can go back to it after. How to arrive a logical answer for problem. Let us watch this video also and see. Control C. Where we are, okay. Control. Which one? Reading is to your mind what exercise is to your body. If you have too much to read and too little time, you buy books and they sit on your Every day, a sea of decisions stretches before us. Some are small and unimportant, but others have a larger impact on our lives. For example, which politician should I vote for? Should I try the latest diet craze? Or الحين حسألكم أسئلة بالاسم اختار. ركزوا مع الفيديو. Will email make me a millionaire? We're bombarded with so many decisions that it's impossible to make a perfect choice every time. But there are many ways to improve our chances, and one particularly effective technique is critical thinking. This is a way of approaching a question that allows us to carefully deconstruct a situation, reveal its hidden issues, such as bias and manipulation, and make the best decision. If the critical part sounds negative, that's because, in a way, it is. Rather than choosing an answer because it feels right, a person who uses critical thinking subjects all available options to scrutiny and skepticism. Using the tools at their disposal, they'll eliminate everything but the most useful and reliable information. There are many different ways of approaching critical thinking, but here's one 5-step process that may help you solve any number of problems. 1. So these are the steps that we need to solve any problem. The first one is formulate your question. In other words, know what you're looking for. This isn't always as straightforward as it sounds. For example, if you're deciding whether to try out the newest diet craze, your reasons for doing so may be obscured by other factors, like claims that you'll see results in just 2 weeks. But if you approach the situation with a clear view of what you're actually trying to accomplish by dieting, whether that's weight loss, better nutrition, or having more energy, that'll equip you to sift through this information critically, find what you're looking for, and decide whether the new fad really suits your needs. 2. Gather your information. There's lots of it out there, so having a clear idea of your question will help you determine what's relevant. If you're trying to decide on a diet to improve your nutrition, you may ask an expert for their advice or seek other people's testimonies. Information gathering helps you weigh different options, moving you closer to a decision that meets your goal. 3. Apply the information, something you do by asking critical questions.
Facing a decision, ask yourself, what concepts are at work? What assumptions exist? Is my interpretation of the information logically sound? For example, in an email that promises you millions, you should consider, what is shaping my approach to this situation? Do I assume the sender is telling the truth? Based on the evidence, is it logical to assume I'll win any money? 4. Consider the implications. Imagine it's election time, and you've selected a political candidate based on their promise to make it cheaper for drivers to fill up on gas. At first glance, that seems great. But what about the long-term environmental effects? If gasoline use is less restricted by cost, this could also cause a huge surge in air pollution, an unintended consequence that's important to think about. 5. Explore other points of view. Ask yourself why so many people are drawn to the policies of the opposing political candidate. Even if you disagree with everything that candidate says, exploring the full spectrum of viewpoints might explain why some policies that don't seem valid to you appeal to others. This will allow you to explore alternatives, evaluate your own choices, and ultimately help you make more informed decisions. This 5-step process is just one tool, and it certainly won't eradicate difficult decisions from our lives, but it can help us increase the number of positive choices we make. Critical thinking can give us the tools to sift through a sea of information and find what we're looking for. And if enough of us use it, it has the power to make the world a more reasonable place. Critical thinking can give us the tools to sift through a sea of information and find what we're looking for. And if Right. Now, the question is for Mr. Anas Al-Ghamdi. Yes, doctor. Thank you. Right. What did you get from this video, please? Critical thinking improves your way of seeing things that is not biased, which helps you to choose the better option. Okay. Thank you very much. طيب. Ammar. Yes. Yes, Can you hear please. Go ahead. Yes. Asking experts for their opinion. Okay. Thank you. طيب. Now look at these 5 tips to improve your critical thinking. This is the important thing from this video. Formulate your question, gather information, then apply the information and consider implications and explore other points of view. If you get these tips, I think you get how to use the critical thinking. Thank you very much for your participation, Shabab. Thank you. طيب نيجي على new share. طيب احنا اليوم شكلنا متأخرين. معلش. How to arrive to a logical answer for a problem. Decide exactly what the problem. Now it is, I think, about how to solve the problem. Okay, so we have to use this approach when we face any problem to solve it. Okay, so how to arrive at logical answers for a problem. Decide exactly what the problem question is. Get background information and check your comprehension of the facts. Organize your approach to the problem within 3 phases. First phase is open thinking, organization, and analysis. Check relevance, think through your argument and how you can support it. Get cracking on your answer. This is an activity. We can speak about the traffic accidents inside the university campus, and we can go back to these questions or to these phases and or to answer in order to get the logical answer for this problem. Okay, ما بدنا الحين نشتغل عليها لأنه there is no time. Recognizing fallacies and biased presentations. Okay, particular points of view. طيب. الحين what's the meaning of fallacy? A fault in logic or thinking. That means that an argument is incorrect. The bias information that emphasizes
just one viewpoint or position. The propaganda, false or incomplete information that supports usually extreme political or moral view. The value judgments, views and values of the speaker or writer rather than the objective reality of what is being assessed or considered. طيب. Tips for critical thinking: focus on the task on hand, write down your thoughts, try to be analytical, not descriptive. When quoting evidence, use appropriate citation, draw on the ideas and opinion of your peers and tutors. Keep open mind, balance your argument, avoid common pitfalls or shallow thinking. Keep asking yourself questions and look beneath the surface. طيب. A practical, now this is, you have to make a role play about these three scenarios. Scenario number one, the students are patient and the doctor. And we have to make a role play between two persons. One of them is a doctor and the other one is a patient. And after that, we can make acting about the surgery and wants to be allowed to leave the hospital as soon as possible, but the doctor disagree with him. Yani you can make that, but I think now there is no time to do that, isn't it? طيب ناخذ الحضور والغياب وبعدين نقول لكم إذا في سؤال وبعدين نقول لكم مع السلامة. بس خلينا ناخذ الحضور والغياب أول. واضح المحاضرة اليوم يا شباب؟ Is it clear؟ واضح. واضح يا دكتور. الحمد لله. يهمنا تستفيدوا. وين رحنا هنا؟ بسم الله. طيب. الحين نروح على الحضور والغياب. شعبة 23. لاحظ انه خلصنا اسبوع 11 يوم، يعني ما باقي شيء. امجد. يس. اسامه. موجود. انس. يس. حسين. يس. خالد. يس. رائد جراد. ركان. رضا. يس. زياد. يس. سعود. يس دكتور. عاصم التميمي. عبد الإله. موجود. عبد الرحمن. موجود. عبد الرحمن مناضل. موجود. عبد العزيز الغامدي. عبد الله قريش أو فريش، شايف أنا. موجود. عزام. موجود. علي عبده. موجود. فارس دوسري. موجود. قاسم حسين. موجود. دكتور ما حضرتني يا دكتور. شو اسمك؟ عبد العزيز أحمد الغامدي. أنت ما كنت موجود عبد العزيز. ما موجود. ما سمعت اسمي. ما سمعنا صوتك. يلا معلش. طيب وين وصلنا؟ هاي خلاص حطيتك هذا. علي معشي. علي عبده. موجود. انت مش خلاص معلش. فارس قلنا. يب. قاسم الزاير. موجود يا دكتور. محمد جواد سيهاتي. موجود. محمد حسين الغريري.
موجود. ايوه محمد، اهم شيء تكون موجود يا محمد عشان ما تاخذ ديان. محمد الشهراني. محمد الشهراني. محمد هوساوي. موجود. محمد علي الحليمي. موجود. محمد علي آل عباس. موجود. محمد الجبر. موجود. معا. موجود. هادي. موجود. هشام. هشام. طيب إذا الغايبين هشام، محمد شهراني، وعاصم التميمي، كيف حالك؟ وركان. ركان الغفيري. ركان موجود. حطيناك. طيب رائد قاسم. إذا 2 4 في الSN -4. كم واحد أنتم؟ 31. طيب نيجي لحفظ والعودة إلى الشعبة اللي بعدها. إبراهيم زياد. إبراهيم زياد. هنا. طيب أحمد. أحمد الجهني. طبعا نعزي الطالب أحمد طارق الجهني بوفاة والده الله يرحمه يوم الثلاثاء الماضي. نسأل الله أن يتقبل ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. آمين. باسل. آمين آمين. يس. باسل مازن. باسل مازن. بسام. حاضر. تركي. تركي. تميم. موجود. حاتم. حاضر. حسين. موجود. محمد عساف. موجود. خالد. موجود. زياد. زياد الغامدي. عبد العزيز حمدي. حاضر. عبد العزيز الشهري. موجود. عبد الله حسن. عبد الله. عبد الله غازي. عبد الله غازي. عبد الله الحسين. موجود. عبد الله يوسف الأمير. علي فيصل رماح. أحسنت يا علي موجود. اليوم ما قصرت. عمار عبد اللطيف. موجود. فراس. فراس الصاعدي. حاضر. فيصل. لا فراس موجود. طيب فيصل العتيبي. موجود. موجود. ماجد العودان. موجود. محمد زكي. موجود. محمد عيسى. موجود. مشعل. موجود. مهند غرم الله. موجود. ميثم. موجود. نوح. موجود. ياسر. ياسر. ياسر كتب في الشات انه موجود. كتب في الشات يا دكتور. أوكي. تمام. طيب الموجودين الغايبين ما شاء الله عدد كبير. أحمد الجهني توفى والده. باسل. تركي. زياد. عبد الله الجليج أو الجليح. عبد الله. عبد الله موجود. غازي. عبد الله حسن. ها عبد الله غازي. عبد الله غازي ولا عبد الله حسن؟ عبد الله حسن موجود. عبد الله حسن بن علي آل جليح. طيب عبد الله غازي موجود صح؟ ايه. طيب عبد الله الأمير لا. كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 غايبين من 30. SN 22 23. هذه أي شعبة هذه نحن قاعد نشتغل عليها؟ 24. 24. ها
24 هذيك 23. إذا الغايبين كم قلنا؟ ب 24؟ 6 أتوقع قلت. 6. طيب الحفظ والعودة لآخر شعب الحين. طبعا أنتم شفتوا نسب غيابكم صارت كم؟ شعبة 23 نسب الغياب شوفوها قدامكم الحين قبل ما أكمل 25. هذا 43 هذا رائد جراد خلاص، هذا عاصم التميمي خلاص، محمد الغريري على وشك بس هو موجود، وهشام دهيش خلاص. محمد الغريري أيوه. ليه عندي أنا غياب؟ مش مشكلة الغياب، لا ما عليك، دونت وري. غياب مش مشكلة. عندي واحد المفروض. مش مشكلة. غياب واحد ما يهم. مين هذا؟ التركي الشمري موجود؟ هذا تركي صار 18 تجاوز الحين. هذا عبد الله الأمير خلاص بس تركي. هذول ال 12 انتبهوا لزياد وماجد. هذا شو اسمه ماجد إيه. وأحمد خلاص، أحمد لا حضوره ويابه بعذر اليوم. طيب نيجي للشعبة الأخيرة الحين. أنس موجود. إبراهيم دكتور أبو بس زيد. ما قاطعك، اللي حضرتهم يطلعون صح؟ إيه توكل. إبراهيم يعطيك العافية. عمر موجود. إبراهيم محمد حاضر. أحمد صالح موجود. بادي موجود. باسل حسام موجود. خالد جمال موجود. خالد صخر موجود. خالد عبد العزيز العمير موجود. خالد علي موجود. راجح سامي موجود. سلمان موجود. طلال موجود. عبد الله عادل موجود دكتور خيال. علي احمد. عبد الله خيال موجود. إيه؟ حطينا ما حطينا غياب الا راجح السبيعي يا جماعه. علي احمد القحطاني موجود دكتور. علي ابراهيم موجود. عمر عبد الله موجود. فارس موجود. غانم وفارس موجود. محمد عبد الله موجود. مروان مصطفى الجشي موجود. مروان الغامدي موجود. خلاص تمام. إذا الغايب فقط بالشعبة هذه راجح سبيعي، وهذا منسحب أتوقع صح؟ راجح 1 من 24. نعم 1 من 24. هذا 25. أشكركم يا شباب. إذا في أي سؤال تفضلوا، ما في أي سؤال تقدر تغادر. دكتور تفضل. دكتور ممكن نشوف النسب حق الغياب؟ صح نسيت مزبوط. احنا عملنا حفظ. نسبة غياباتكم هنا الشعبة الأخيرة هذه 25. أنت أحسن شعبة 25 ما شاء الله. خالد الهارون انتبه، هذا راجح خلاص. الباقي ما في مشكلة عندكم. يعطيكم العافية. يعطيكم ألف عافية. أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إلى اللقاء.